Отже, розпочинаємо наш вебінар, який присвячений зустрічі з представником школи в Британії, Queen Ethelburga. Це школа, яка знаходиться в Британії, і пізніше Рафаель нам все розповість про школу. Спочатку я вам розкажу про нашу компанію. Наша компанія вже понад 12 років на ринку освітніх послуг. Ми працювали спочатку в Харкові, але наразі ми велика компанія по всій Україні. У нас співробітники дуже досвідчені, вони мають більше ніж 2 та 4, навіть 8 і 10 років досвіду, який допомагає нам обрати для вас найкращі навчальні заклади і полегшити ваш процес вступу до навчального закладу за кордоном. Ми також є організаторами масштабної щорічної виставки «Освіта за кордоном», яка проводилась в Харкові. Також нещодавно, буквально 2 тижні тому, у нас була виставка зі школами Сполучених Штатів Америки в Польщі, в Варшаві. Можливо, хтось з вас вже був присутній на цій зустрічі і отримав гідну консультацію від наших менеджерів та від представників шкіл. Також хочу зазначити, що ми проводимо і організовуємо тур по вищим навчальним закладам Канади, що може зацікавити більшість наших глядачів і взагалі студентів, тому що наразі, як всім відомо, дуже багато українців виїхали до Канади та стоять на такому процесі, на такому шляху, що не розуміють, куди вступати. Якщо що, ви можете до нас звертатись, ми вам допоможемо обрати і навіть організуємо тур по навчальним закладам. Про програму підготовки нашу, яка називається «Майбутній абітурієнт» та «Закордонний абітурієнт», я розповім трошки пізніше. Це наша авторська програма, яка готує до іспитів та розвиток навичок soft skills. Хочу зазначити обов'язково, що ми є офіційними представниками British Council і провайдерами тестів IELTS Academic та EPTIS for Teens. Отже, у випадку, якщо ви забажаєте навіть скласти іспит IELTS, ви можете звертатись до нас, ми вам допоможемо із реєстрацією, і з усім необхідним для того, щоб його дуже класно скласти і отримати необхідний бал. Отже, зараз я презентую вам нашого представника, це Рафаель, він буде розповідати про школу. Це англомовний представник, я буду вам перекладати інформацію на українську мову. So, Rafael, I'm happy to welcome you on our webinar. Thank you. I think that we can start, and I hope everything will be okay and we will understand each other. Absolutely. Okay, hello everybody. My name is Raphael. I'm from Queen Ethelburga School, and as Dana's already said, I'd like to tell you something about our school. Just to give you a general idea, I'll tell you first about our school and then also about our summer school. Отже, Рафаель привітався з вами, і він почне і надасть інформацію загальну про літню школу та просто про школу. Про школу Queen Ethelburga, яка передбачає навчання з молодших класів до 12-13 класу за британською системою. So we can continue. Great. So you can see here on the screen there are 5 things which I think are, the most important big things about our school. So the first one is the school community, which is quite large, and I'll tell you more about that in a minute. The next one is about tradition, and it's quite a traditional school, but also with a modern perspective. So I don't know if you want to do those 2 first. Окей, I will translate. Рафаель буде розповідати про 5 важливих аспектів даної презентації. Перш за все про школу, про шкільну команду, так би мовити, яка дуже велика сама по собі, і він надасть деталі трошки пізніше. Також він зазначив, що школа притримується традицій, тобто вона традиційна максимально, і про традиції також він буде розповідати пізніше далі. Yes. The next thing you can see there, it says student life. So, of course, Queen Ethelburga is a boarding school. So we have hundreds and hundreds of students who live at the school. So we want to give them, obviously, not only somewhere to study, but somewhere to really live and have a full, exciting life. And that then, results in happy students with good achievements. And then we also have a summer school, which, as I said, I'll tell you more about at the end.
Також будемо розповідати та розмовляти, спілкуватись про студентське життя, що передбачає саме студентів інтернаціональних, які приїхали і проживають в бордингу, тому що дуже багато студентів, які приїхали з різних країн і проживають на території школи. Також в школу входить система освіти, їх входить літня програма, і про неї також будемо спілкуватись далі. Okay, so to move on to the next slide, you can see here an overview of the school. So the numbers are very clear, so it's clear to see. But we have about 1,250 students in total in the school. This includes students from about 50 to 60 countries. And living in the school, as I said, we have a lot of students living in the school. So you can see here, you have about 800 students who live in the school. These are international students and also some British students. And then at the bottom, you can see the split. It's like 60% British, 40% international. So it's very international community, a very big community of students. So a really nice environment for students to live in. Окей, I'll translate. Отже, Рафель зазначає, що взагалом в школі навчається понад 1250 студентів, з яких 800 студентів – це міжнародні студенти, які проживають на території школи в бордингу. Тобто 40% студентів школи – це інтернаціональні студенти, які приїхали з різних країн. Але дуже великий плюс і перевага в тому, що 60% – це британські студенти, які саме і є носіями мови, з ким будуть ваші діти спілкуватись. Okay. And just to give you some other information, location-wise, we're here in the north of the UK, so near to like York and Leeds would be the nearest cities you can see there. For an airport, the biggest airport that's nearby is in Manchester, so it's about 1 hour, 1.5 hours away. And then if you want to get to London, by train from York is only 2 hours. So, England is such a small country, it's easy to get everywhere. But we are in the north, in a really beautiful region of England, in the countryside. Отже, стосовно локації, школа знаходиться на півночі країни, тобто Британія в цілому не дуже велика країна, і, в принципі, доїхати до будь-якого великого міста не буде дуже тривалого часу займати. Школа знаходиться в 30 хвилинах від міста Йорк і в 2 годинах потягом до міста Лондон. Також ще серед найближчих міст Британії, які є поряд, це Лідс, Манчестер та Ліверпуль. It's one thing I like to emphasize is the location of the school. You can see a little bit on the previous slide. If I go back, you can see, it's a large campus, but it is in the countryside, so it's very peaceful, very relaxing. But also I think for parents, it's nice to know it's a very secure location. So, we have a good mixture of advantages for students. Окей. Як ви можете побачити на даній картинці, на даному фото, школа займає дуже велику площу, і особливість школи в тому, що вона знаходиться близько до великого міста, але в той же час в тихому, спокійному містечку поряд з містом Йорк, яке є безпечним, перш за все, для вас та для ваших дітей, щоб ви розуміли, що дитина дійсно знаходиться в безпечному місці і нічого їй не загрожує. Just to skip back forwards, then to give you, an idea of some of the achievements of the students and how well they do. So in general, in the school, we do UK curriculum. So this means that the students do GCSE, so this is between 14 and 16, and then A-level, which is 16 to 18. Отже, школа працює за британською системою освіти і передбачає програму GCSE та A-Level, які є програмою для старших класів. Тобто GCSE – це для дітей віком від 14 до 16 років, а програма A-Level – це для дітей віком від 16 до 18. Тобто, якщо рахувати по класам, то це для нас GCSE-програма – це 10-11 клас, а A-Level – це вже 12-13 клас для дітей. As well as that, you also have something you can see there called BTEC. This is at the same time, so you can do it anytime from 14 to 18.
it's just a more vocational kind of practical course in things. It can be in things like applied sciences or business or law. It's very varied. But in general, the important thing about Queen Ethelburga's, or one of the important things, is we have a really wide range of academic options that students can choose. So traditional things, but also really modern things. You mean on BTEC program, yes? In general, yeah, across all of them, GCSE, A-level and BTEC. Окей. Рафаель зазначає, що також на базі школи можна навчатись за програмою BTEC, яка передбачає саме більш прикладне навчання, але все одно в будь-якому випадку, що на програмі A-Level, що на програмі BTEC, що на програмі Foundation, школа пропонує безліч варіантів по напрямкам діяльності в майбутньому для дитини. Тобто в неї буде великий вибір напрямків і можливості в майбутньому. Yeah. Yes. Underneath, also you can see that consistently Queen Ethelburga's is a top 10 UK school. At the moment, it's the number one independent school in the north of England. In terms of A-level results, it's consistently in like the top 5 or the top 10. So academic outcomes are consistently really good for our students. It's really very good results. Yeah. Отже, Рафаель зазначає, що школа займає по всій Британії, входить в топ-10 по результатам іспитів A-Level, і також вони займають першу позицію в серед північних навчальних закладів, які знаходяться на півночі країни, яких рівень A-Level дуже високий. Okay, but obviously it's not only about studying. You know, in Queen Ethelburga's, sport is a really big, important part of student life. All of our students do sports. All of the students learn to swim. You know, so we give them lots of opportunities to do sport every week, and we have amazing sports facilities for that, which get used by professional teams as well at some times of year. And do you have your own swimming pool? That's right. Yeah. So we have swimming pool, indoor sports hall, which is really large and big enough for like 3 basketball courts. Indoor facilities, of course, are really important in the UK because, you know, you're never sure about the weather, even in the summer. Окей. Отже, школа приділяє велику увагу спорту і спортивним взагалі досягненням студентів. На базі школи також є 3 баскетбольних зали і також критий басейн, який передбачає саме професійне навчання для студентів. Тобто, якщо ваші діти, наприклад, займаються професійно плаванням або баскетболом або футболом, наприклад, то цей навчальний заклад може запропонувати вам саме на базі школи навчання за цими напрямками і можливість досягнути успіхів в цій сфері саме в країні, в Британії. And then outside of that, you know, we have all our other activities and clubs which the students can do. So we have about 100 other clubs that they can join. It's a very big selection, includes not only sport but also theatre, drama, music, even motorsports. You know, really anything you can think of, probably there is a club for it or something related to it. Окей, отже, школа має на території школи, взагалі на базі навчання, понад 100 факультативних занять для дітей. Тобто, якщо ваші діти чимось цікавляться, наприклад, драмою, малюванням, або люблять співати, вокалом займатися, тобто ця школа передбачає саме такі напрямки, і я впевнена, що ви зможете щось обрати для себе. And do you have horse riding or no? So we can arrange horse riding. We don't do it inside the school, but we can arrange for students to go outside and we can take them there and they can do horse riding if they want to. Окей. Також школа може домовитись про заняття дітей кінним спортом, тобто це буде не заняття на базі школи, але все одно школа в цьому сприяє і допомагає, щоб діти, якщо цікавляться даним напрямком, могли себе реалізувати в даній сфері. And then the last thing to mention on there is about pastoral support. So this just means the way that we support the students, support their emotional well-being,
their mental health. This is a really big thing at Queen Ethelburga's. We have a lot of activities for that, a lot of clubs that the students can join or people that they can speak to, who, we have a lot of staff who speak multiple languages, can speak to students in their own language as well. And then looking beyond school, we also have a lot of very detailed careers advice. So supporting students with their university application, or maybe if they're looking to do something else, we can support with that too. Угу. Отже, школа Рафаель зазначає, що на базі школи є також підтримка студентів, як ментальна, так і в цілому. Школа допомагає студентам в цілому підібрати для себе навчальні заклади в майбутньому, тобто університети, а також допомагає подати документи в ці університети і займається саме кар'єрними такими питаннями, які в майбутньому виникають вже у випускників. Угу. And then you can see here just a few examples of some of the things I was talking about. So, things which maybe are a little bit different to in most usual schools. We have even a qualification that students can do in esports, which is quite common in UK schools, but not very common. But just to say, it's, for parents who might be worrying about students just playing computer games, it's not only about playing computer games, it's about developing skills and knowledge of the esports industry, which is a huge business, and also designing games and things like that. We also have a motorsports club where the students actually build the car together, and then we have lots of performing arts and lots of different sports options too. Угу. Отже, Рафаель зазначає, що на території школи також є факультативні заняття з кіберспорту, тобто це змагання в комп'ютерних іграх. Більшість наразі дітей цим цікавляться, і школа це пропонує дійсно на програмі BTEC. Також ви можете побачити, що є різні напрямки спорту, є мистецтво, є також мотоспорт, тобто дійсно безліч напрямків. Ви можете навіть після вебінару написати нашим менеджерам, і ми вже з вами зідзвонимось та повідомимо, чи є якісь конкретні напрямки, які саме вас цікавлять на базі школи. And then, so all of these components obviously results in lots of very happy students, and hopefully, they're going to get the exam results that they want. We support all different types of students. So it's not only the ones who will get all A's, we support students and help them to get to the best results that they can get for them, so if it's A's or B's or C's or whatever it might be, we'll always push them to the best of their potential. But you can see some of the breakdowns here. So for GCSE, 62% of the students got 7 to 9. 9 is the highest grade that you can get. And then for A levels, we had over 70%, and for BTEC as well, and in the really high grades. But I think the important thing to remember is that it's not only about the top grades, but about all of the students getting to the best of their potential. Thank you. Рафаель зазначає, що результати іспитів, взагалі оцінки студентів школи, якщо це, наприклад, стосується програми GCSE та студентів, які навчаються на цій програмі, то в них в середньому оцінки від 7 до 9, серед яких 9 – це максимальний бал в цілому, і рівень знань у дітей, які навчаються на програмі A-Level або BTEC, також доволі високий, тому що складає середній бал близько 70% у всіх студентів школи і 73%, якщо це програма BTEC. Okay, and then the other aspect of the presentation also is about the summer school that we run at Queen Ethelburga's. So this is quite a new project. Each summer we have maybe about 100 students. This is something that's growing. The numbers are increasing. But the important things, some of the important things are here on the screen. Number one is the quality of the campus facilities that we offer. So very comfortable accommodation, amazing for sport and music and things like that, and for the classrooms. We also take the students to London for 2 days. This is included, we stay in a hotel in the middle. We have lots of different academic options for the students to choose from, so they can personalize their course. And it's very mixed, very multinational, students from all over the world.
And the last thing there, which is probably the most important, is it's our own summer school. So it's not an external company, but it's the same teachers, the same staff from Queen Ethelburgers who run the summer school. Угу. Окей. Рафаель зазначає, що про саме літню школу, яка передбачає навчання з викладачами, які в цілому працюють протягом навчального року з студентами. Також він зазначає, що дуже чудове оснащення самої школи і безліч дійсно академічних можливостей, тобто напрямків, які можуть обрати діти. На дану програму приїжджає дуже багато різних представників різних країн, тобто це мультинаціональний курс, який допоможе вашим дітям взагалі отримати задоволення, тому що вони будуть спілкуватися з представниками різних країн, дізнаватись про їх культуру, вчати їх менталітет та будувати свої спілкування не лише з українцями і не лише з місцевими студентами, а взагалі з різними представниками різних країн. Також програма передбачає дводенну екскурсію по Лондону, тобто діти будуть залишатись в Лондоні під наглядом і буде екскурсія по місту. Okay. And just to give you a bit more information, this summer school is open all of July. So you can see the dates here from Tuesday the 1st till Tuesday the 29th. And we can accept students in the junior program, which are 7 to 12, or in the senior program. And the students in the senior program are 13 to 17. So juniors have quite a sort of conventional program, basically focusing on improving their English and doing lots of different activities. Seniors, it's a little bit different. And the important thing is the study pathways here. On the study pathways, they can choose, for example, science or history, IT or business or sports or art. So they have lots of different options. Окей. Отже, літня програма передбачає, що вона проходить протягом липня, тобто з 1 липня по 29 липня, і передбачає дві групи, тобто розподіл буде саме по віку. Діти від 7 до 12 років, вони в цілому вивчають англійську мову з носіями мови, і також мають різні активності вдень та ввечері. Це можуть бути заняття спортом, це можуть бути вечірки, це взагалі різні напрямки і різна діяльність буде, яка буде цікавити ваших дітей. А що стосується середньої та старшої школи, то це більш серйозна така програма, яка передбачає безпосередньо вивчення англійської мови, покращення, і програми підготовки, тобто дитина може обрати для себе декілька предметів, наприклад, це буде бізнес, або IT, або медичні напрямки якісь, тобто те, що цікавить вашу дитину. І вже буде займатись, і, звичайно, будуть вечірні активності, це вечірки, дискотеки, те, що дійсно дітей розслабить протягом робочого, так би мовити, дня. Yeah, so, and then, the other couple of things to tell you about the summer is that we use the same accommodation. All the students are sharing accommodation. So we mix the nationalities again in the accommodation as much as possible to encourage them to speak as much English as possible. Everybody has their own space, ensuite bathroom. There is also a large living room that you can see in the photograph and kitchen. So it's very spacious, very comfortable and very modern. Окей. Отже, як вже зазначалось раніше, діти проживають на території резиденції, яка, в принципі, передбачає проживання дітей, студентів, які навчаються на території школи протягом навчального року. Як ви можете побачити на фотографіях, це гарно оснащені кімнати, ви можете побачити велику залу, де діти збираються і проводять свій вільний час. Також обов'язково важливо зазначити, що кожна кімната має свою особисту ванну кімнату, тобто це гігієна, яка необхідна, в принципі, всім, і діти будуть мати можливість не поділяти ванну кімнату з іншими дітьми. And the other aspect, as I mentioned, of the summer school is that, obviously we have our amazing campus and beautiful surroundings, but we want to give the students like a full UK experience. So we take them to different cities. York is very nearby, so we go there, and also Manchester on day trips.
York is a very historical, beautiful city. Manchester is much more modern, so they're quite different. And then we go to London for 2 days, as I mentioned. So they have lots of opportunities for sightseeing and shopping, going to museums, and of course always with the supervision of our staff. Окей. Отже, що передбачає, які поїздки передбачає літня програма? Перш за все, це буде поїздка до міста Йорк, яке, в принципі, знаходиться в 30 хвилинах від місця розташування навчального закладу. Буде одноденна поїздка до Манчестеру, як вже зазначалось раніше, дводенна поїздка до Лондону. Діти будуть відвідувати музеї, галереї, скупляти для себе речі, які їх цікавлять. Тобто це буде дійсно більш такий розважальний варіант в даній програмі, тому що дітям обов'язково потрібно відпочивати і занурюватись в дану таку обстановку саме британську, щоб діти не знаходились на території школи постійно, а мали такий період для відпочинку. Угу. So I hope that gives you a nice overview of Queen Ethelburga's. You know, as I said, you know, the important things about the boarding school is that it is a large, beautiful school, you know, with a big community of students where we support everybody to reach their full potential. And, you know, if people are looking for maybe like a step towards making that decision, summer school can be a great environment for that as well, to have a little taste of, you know, the UK boarding experience. But in any case, I think summer school is a fantastic environment because it's so international and is a great opportunity for students to meet people from all over the world and improve their English. Thank you. Отже, ми дійшли до кінця, в принципі, нашої презентації саме про школу. Рафаель зазначає, що це дійсно літня програма, вона є таким дуже класним досвідом для дітей, для того, щоб зрозуміти, як взагалі проходить навчання в бординговій школі в Британії. Саме в цій школі буде цікаво дітям поспілкуватися з викладачами, мати можливість спілкуватися з представниками інших країн. Тобто дітям дійсно потрібно надавати можливість щось спробувати і для себе визначити, чи підходить їм це чи ні. Але в будь-якому випадку розважальні такі моменти, вони зроблять так, щоб дітям дуже сподобалась дана така поїздка двотижнева, і діти отримали безліч задоволення. I will continue. You can be here because we will have some questions from our viewers. Okay. Отже, зазначатиму інформацію наразі про наші програми. В нас є дві програми авторські, про які я вам казала на початку. Це майбутній абітурієнт та закордонний абітурієнт. Ці програми, вони передбачені для того, щоб підготувати ваших дітей та вас, якщо це глядачі, студенти, до навчання за кордоном і до того, щоб дітям було зручно і комфортно спілкуватися англійською мовою. Тобто програма «Майбутній абітурієнт», вона передбачає для студентів 9-10 класу, в яких недостатньо високий рівень англійської мови. Це можуть бути і студенти 11 класу, наприклад. Просто все залежить від вашого рівня англійської мови. Буде розвиток навичок публічних виступів, тобто це розвиток навичок soft skills. Вас будуть навчати аргументувати власну думку, навичкам критичного мислення. Це все те, що необхідно в цілому для навчання за кордоном, тому що soft skills наразі в будь-якій країні за кордоном, він має таку велику вагу під час вашого навчання і допомагає вам полегшити його. Також в програму входить саме підготовка по мові, вивчення англійської мови, покращення, і також будуть заняття з носіями мови для того, щоб ви були максимально адаптовані до цього. Так. Що стосується нашої наступної програми «Закордонний абітурієнт», це для дітей, в яких рівень англійської вже, в принципі, B1 впевнений, яким необхідно підготуватись до іспиту IELTS, а також, звичайно, обов'язково розвивати навички soft skills. Тобто підготуватись до іспиту IELTS – це одне, але для того, щоб дійсно навчатись в навчальному закладі за кордоном, вам потрібно мати розвинені максимально навички soft skills, про які я раніше казала. Тобто на даній програмі ви будете вивчати англійську мову, готуватись безпосередньо до цього специфічного іспиту
IELTS, який допоможе вам вступити до навчальних закладів за кордоном в будь-якій країні. Також, якщо, тобто опціонально для наших деяких клієнтів, якщо ви, наприклад, маєте на меті складати НМТ в Україні, то можна буде обрати дану програму і підготуватись також до НМТ. Просто принцип і сам тест IELTS, він трошки схожий на НМТ, і ми будемо вас готувати, будуть предмети окремі, на яких ви будете саме готуватись до НМТ, до структури іспиту, і для того, щоб у вас була можливість вступити в Україні в навчальний заклад і за кордоном. Також важливо зазначити про наші пакети послуг. У нас є декілька пакетів послуг. Це пакет послуг Silver, Gold, Platinum та VIP. Ви можете звернутися до наших менеджерів та запросити інформацію стосовно самих пакетів. Обов'язково в пакети входить первинна консультація, тобто ми займаємося безпосередньо розробкою плану вступу, консультуємо вас, надаємо інформацію по навчальним закладам, по варіантам, по країнам, по вартості навчання. Також підбираємо школи під абітурієнта, залежно від вашого запиту. Наприклад, ви хочете в якомусь конкретному регіоні або в місті, або щось вас цікавить, те, що не є в усіх школах, наприклад. То ми підбираємо безпосередньо навчальний заклад саме для вас, тестуємо дитину з англійською мовою, готуємо для вступу до школи, інформуємо по документам, збираємо профайл студента і подаємо ці документи. Отже, не розумію, чому у нас втратилась можливість показувати вам презентацію. Зараз, одну хвилинку, перепрошую. О, все добре. Ми також контролюємо процес вступу, комунікуємо з навчальними закладами, і ми подаємо в 2 навчальних заклади для того, щоб ви були впевнені в тому, що ваша дитина дійсно зможе навчатись за кордоном. Детальніше ви можете ознайомитись вже пізніше, коли зв'яжеться наш менеджер з вами і надасть цю інформацію. Такий у нас буде для вас подарунок. Ми надаємо знижку на всі наші пакети послуг 20% при реєстрації в компанії до кінця цього тижня. Тобто ми чекаємо на вас. Якщо у вас є запитання, можете натиснути на кнопку «Зареєструватись на знижку» і з вами зв'яжуться для того, щоб зафіксувати дану знижку, і вже будемо на консультації з вами обговорювати ваші запити і всі деталі по навчанню за кордоном. Отже, наразі переходимо до питань. So I will start reading all the questions. Sure. The first question is, what is the age from which students can start studying at your school? From which age are you applying students? For the normal boarding school? Yes. Yeah, so it's an all-through school. So for local students, it can be from kindergarten all the way through. Obviously, for international students, usually, we have some students living like boarding students from the age of like 8 or 9, but it's not very common. More common is like 12, 13, this kind of age. They become boarding students. But it's possible to study from 8 to 9 years for international students, yes? Yeah, they can be boarding students. They can live in the school from 8 or 9. We have about 20 who are that age, but it's much more common for the older for when they're older. Окей. Рафаель зазначає, що в цілому можна приїхати на навчання в бордингову школу Queen Ethelburga з 8-9 років, але насправді бажано, щоб дитина була трошки старша, щоб вона звикла, вона адаптувалася і в неї не виникало якихось таких шокових ситуацій, щоб дитині було дійсно зручно і легко навчатись. Окей, the next question is what about boarding school? Can you tell a little bit more about boarding school in your middle school? Yeah. So we have quite a few boarding students in the middle school. So our middle school runs from the age of 9 until 13. Approximately. Some students are a tiny bit older or younger. So we have quite a lot of boarders, in particularly the ones who are like 12 and 13. They
have a regular school timetable, like a normal school timetable. And then on Saturdays, they have lots of different options. They have usually sports fixtures on Saturdays, but then they have lots of clubs they can do as well. We don't have school at the weekend. Weekends are, for clubs and activities or trips, and also, obviously, if students have homework. Окей, thank you. Отже, середня школа починається з 9 років до 13 років, тому що GCSE-програма вже починається з 14 років. Діти проживають на території школи в цьому віці. Взагалі можна проживати на території школи і навчатись в бординговій школі з 8-9 років до 18 років, тобто до закінчення фінальної програми в 13 класі. Школа передбачає навчання протягом 5 робочих днів, і вже на вихідних діти займаються якимись факультативними заняттями, тобто вони вже проводять свій вільний час, яким забажається та як їм цікаво. The second question is about guardian. Do they need, our students, international students, need guardians in UK? Yes. Okay. It's easy one. It can be a family friend, but if it's a family friend, they can only be the guardian for that student. So it can't be a family friend who's like a guardian for like 5 or 6 students. It's only for that one. Or they can use a guardianship company, but it has to be registered with either Aegis or BSA. So it has to be an officially registered guardianship company. Okay, and what about the family friend? That friend should live near to the city, and what is the distance? Ideally, yes. I mean, it's not officially a requirement. Some guardians, they live in London. Some of them live even maybe further away. It depends on the family. It depends on their preference. If they're comfortable for the guardian to be further, then that's their decision. Perfect situation for the student is if the guardian is really nearby. So if they need to see them face to face, they can come quickly. But as I said, the UK, England is a small country. Even if the guardian's in London, it's only going to be a few hours away. Окей. Отже, обов'язково потрібен опікун. Це може бути або друг вашої родини, або ваші друзі, ваші родичі, які перебувають на території Британії на законних підставах і проживають там. Тобто постійно вони повинні знаходитись на території Британії. Це повинно бути їх основним місцем проживання. Або ж ви можете звернутися до опікунських компаній, які надають такі послуги. Ми працюємо з такими компаніями, тобто це повинні бути зареєстровані офіційні опікунські компанії, які надають такі послуги. Це не просто якісь компанії, які відкрили свій офіс, а це дійсно зареєстровані, які отримали ліцензію і дозвіл на проведення такої діяльності. The next question is from Alisa. She is asking what you can offer for children, for a girl who is 15 years old. They mean which additional lessons you can offer. I mean, like dances, because she likes dancing and she's dancing from her childhood and she's interested. Do you have such professional dancing groups? Yes, yeah. So even as a lesson, students can do dance. They can do performing arts, drama, things like that. So that's even in the curriculum as like one of their lessons, they can do it. Or outside of their lessons, there are lots of different clubs they can join. Some more for like classical types of dance, some more modern like street dance. It depends what the student is interested in. But you always have also every year a big performance in the school, like usually two big performances, like two big plays. And the standard is really high. We have a big theatre for 300 people. So it's really like a professional standard performance. So I think Alicia would have lots of options.
Окей, thank you. Рафаель зазначає, що на програмі саме під час навчання є танці. Також дитина може вступити в клуб танцювальний, де може обрати свій напрямок танців. Це може і класичні танці бути, можуть бути і хіп-хоп, і різні взагалі варіації напрямки, які її цікавлять. Також школа протягом року готує 2 вистави. Це такі драматичні танцювальні вистави, де є глядачами понад 300 людей. Тобто це дійсно дуже масштабний такий захід, який може зацікавити, в принципі, вашу доньку, якщо тим паче, що вона займається танцями з дитинства. The next question is from Lilia. She is asking that if she is studying right now in the 10th grade, so it must be the first year of GCSE program. Is it possible to apply to your school for the second year on GCSE program? Yes, yeah, absolutely. So students can either continue with the GCSEs that they're doing already, if they're doing GCSEs. If they're not doing GCSEs, we can do a 1-year GCSE program. So they would do a certain number of subjects, but they cover it in 1 year. Окей. Отже, так, дійсно, дитина може перейти в 11 клас, тобто на другий рік GCSE програми і продовжити своє навчання. Що стосується дітей, яких немає такого досвіду, і діти не навчаються наразі на першому році GCSE програми в 10 класі в Британії, то діти можуть обрати однорічну програму GCSE, вона буде більш інтенсивною, але вона буде охоплювати всі предмети, які вивчаються на GCSE програмі. Yeah, obviously it depends on the English level and things like that, but yeah, it's possible in 1 year. Okay. The next question is from Alexander. He is asking about tuition fees. Is it possible to get some discounts and to have a budget £35,000 per year, as because of the war in Ukraine, their budget is limited and they have some problems. So it will be possible for them to have budget £35,000 per year for tuition fees. Is it possible? It's something I can ask. We don't have international scholarships, like full international scholarships, just to manage expectations. But we do have partial discounts that we can offer. Obviously, the tuition fees at Queen Ethelburga's are currently up to about £64,000 per year. So 35 would be quite a big drop from that, but we look at each case individually and consider what we can offer. But I don't know if it would be so high as 50%, but it's something we can look at case by case. Окей, thank you. Рафаель зазначає, що взагалі вартість навчання в школі наразі складає 64 тисячі фунтів на рік. Він повинен дізнатись взагалі індивідуально, залежно від вашого запиту, залежно від вашої заявки, документів вашої дитини, чи можливо надати таку знижку. Тобто це буде знижка майже 50%. Школа кожен випадок, кожну заявку розглядає окремо, і ви можете зв'язатися з нами і надіслати нам документи вашої дитини, ми подамо документи, і вони вже переглянуть бюджет і повідомлять нам, що вони можуть запропонувати. Це, можливо, буде на етапі після проходження іспитів дитиною, отже, це все індивідуально, тобто потрібно комунікувати безпосередньо зі школою. Okay, the next question is also from Alisa. I think that's the same person. How to get the visa? Should they do it by themselves or school helps to proceed with visa? Yeah, the school will always help. For summer school or for boarding school, the school will help. For summer school and boarding school, it's pretty much the same. Once the fees have been paid or the deposit has been paid, then the school will send a visa support letter. So you can help with applying for visa only for summer school or for school? No, for both. Yeah, for normal school and for summer school. Is it for additional payments or costs? No. So
It's just when the student has paid. So for instance, for the summer school, when they paid their full fees, we send a visa support letter. For the normal school, once they pay the deposit and the first term fees, then we send the visa support letter. Окей. Отже, так, дійсно, школа допомагає з оформленням візи. Тобто, якщо ви обираєте літню програму або програму навчання в школі, академічну програму протягом року або там тривалого періоду, школа допомагає вам оформити документи для візи, для отримання візи. The next question is from Oksana. Is it possible to study at school without living at school? As I say, it's about day school. Is it possible to apply to day school? Yeah, yes, but if the student needs a visa, then it's more complicated because the school sponsors the visa. So school kind of needs to know where the student is, so if the student doesn't need a visa, if they have a British passport, then yeah, they can be a day student. But for international students who need a visa, then as far as I know, they have to be a boarder. And as we know that there are many Ukrainians in UK right now, and they have BRP. Is it possible if students have BRP to study at your school, at your day school? Yeah, yes, I think so. I'd have to double check, but I think that's possible. But I need to double check just to be 100% sure. Окей. Отже, Рафаелю потрібно перевірити цю інформацію. Я так розумію, що у вас є BRP, ви отримали її по статусу, приїхавши після війни. В цілому, теоретично так, якщо дитина, наприклад, буде потребувати оформлення візи безпосередньо студентської, то, скоріш за все, ні, але з BRP, скоріш за все, то можна буде навчатися в денній школі. Але все одно цю інформацію потрібно буде перевірити. Is it possible to have like a trial term for a few weeks during study academic year? Not for a few weeks, but students can definitely come in for a taste a day. So I'd say, if they want to have a trial, like the best idea would probably either to be to try summer school, so you can go for like 2 or 3 or 4 weeks maximum, or come to the UK, visit the school, and then do a taste a day, and they can go to lessons and they can experience the school life. But obviously, we can't really let someone kind of study in the school for like 3 weeks for free kind of thing, because it's like it's almost half of a half term. And if it will be trial term, for example, for 1 term, Yeah. Is it possible? Yes, students can register in the school for minimum is 1 term or 1 year. Well, obviously 1 term or 2 terms or 1 year, or more. So the shortest amount of time is 1 term for sure. Yeah. So if they want to just have like an experience for a short time, they don't want to necessarily to live in the UK for a really long time, then 1 term can be a nice option. We have quite a lot of students, especially from European countries, who do 1 term kind of immersion. And is it possible to have a trial term in the middle of year, for example, from January? Yeah, Or yeah, for sure. Mm-hmm. Yeah, anytime you want. We would always recommend the best is the autumn term, because it's the longest. So obviously it's more value for money. And, when you come in September, there are lots of other new students as well. So they're not alone as like a new student. I would say then January, like Easter term is the next best one. Summer term is not so great. Like they can do it if they want to, but it's quite a short term. There are exams, so there's like less teaching. So I would say autumn or like New Year is the best time.
Окей, thank you. Отже, так, дійсно, можна поїхати до школи, наприклад, на пробний триместр. Дитина може поїхати, ну, Рафель радить поїхати або з вересня, або з січня. Просто з вересня буде дуже круто, тому що всі діти, в принципі, ну, більшість, буде більше студентів, які будуть вперше в школі, як і ваша дитина, і дітям просто буде комфортніше адаптуватись. Так само і в січні. Просто буде трошки легше, аніж на літній триместр, тому що під час літнього триместру діти готуються до іспитів фінальних. Тобто дитині може бути або складно, або не цікаво, і це буде не той, як зараз кажуть, вайб для дитини, щоб вона розуміла, чи їй комфортно, чи їй подобається. Okay, and Anna is also asking what is the age for summer camp? I can answer this question, I think, because we have the slide. Отже, діти можуть поїхати до літнього табору з 7 років, з 7 до 17, можна так запам'ятати, 7-7. З 7 років діти будуть вивчати англійську мову і будуть мати денні та вечірні активності, також поїздки, як вже зазначалось, поїздка до Лондону, поїздка до Манчестеру, поїздка до Йорк міста. Тобто, дійсно, дуже буде цікаво, багато різних напрямків діяльності для дитини протягом літнього табору. The next question is from Yasha. She is asking about horse riding, and will it be possible, because right now student is having classes of horse riding, and she's asking, will it be possible to continue this in your school? Yeah. So we don't have any place inside the school to do horse riding, but as I said before, the school, it's in the countryside, and when you go to the school, you see like surrounding area, it's full of horses and farms and things like that. So there are lots of stables that we can where we can book lessons. It's not included in the school fees. It's an additional cost, but it can be arranged for students. Okay, thank you. Рафель зазначає, що на території школи немає конного спорту, але є можливість займатися за додаткову плату. Школа може домовитись, тому що на території, де знаходиться школа, дуже багато таких напрямків діяльності, і є можливість, щоб дитина відвідувала заняття. The next question is from Sophia. She is asking, will it be possible to stay at school during holidays? Yeah, depending on the holiday. So the only time when the school properly closes, like completely closes, is Christmas. So it's not possible then. But in half-term holidays, students can stay. Any weekend they can stay. Most students always stay at the weekend. We don't have any weekends when the school is closed. And then in like the Easter holidays and things like that, they can also stay. It's an slight additional cost for the holidays. And then in the summer, they can go to the summer school if they want to. But, in August, pretty much all the students go home. So it will be possible to stay during half term, and it's impossible to stay during winter holiday, and it's possible to stay during Easter holiday, yes? That's right. Yeah. So for the holidays and for half terms, it's like a slight additional cost. Obviously, the weekend is normal. Like pretty much all the students stay at the weekend, but for holidays, it's a slight extra. Окей, thank you. Отже, діти дійсно можуть перебувати на території школи під час канікул, окрім зимових канікул. Тобто на осінніх канікулах діти можуть залишатись в школі. Також можна залишатись під час пасхальних канікул. Варто зазначити, що пасхальні канікули, вони взагалі в Британії тривають понад 2 тижнів, тобто це 3 тижні, плюс-мінус 4 навіть, залежно від школи. Але діти можуть залишатись, а що стосується літа, то діти можуть, наприклад, відвідувати літню школу, про яку ми раніше спілкувалися і розказували вам деталі, а вже в серпні діти повертаються додому або там перебувають з батьками. Тобто на території школи залишатись не можна. Але проживання дітей на території школи під час канікул – це здійснюється за додаткову оплату.
Okay, the next question is from Maxim, and he's asking if he has 2 children, is it possible to get any discount for your tuition fees? Yeah, there's a sibling discount. I think it's like either 5 or 10%, something like that. But yeah, there is a sibling discount. Окей, thank you. Так, дійсно, можна отримати знижку в школі на навчання. На наші послуги, звичайно, потрібно обговорювати все детально, але ми надаємо знижку, якщо у вас, наприклад, 2 дітей. Що стосується вартості навчання школи, то знижка буде порядка 50% на кожну дитину. Так, запитання про проживання на період канікул вже було. Так, наступне запитання. The next question is from Maria. She is asking, is it possible to have a A-level during 1 year? They can study A-level for 1 year for sure. So they could do year 12 or year 13. If they did year 13, then if they already studied beforehand, if they already studied that program beforehand, they could complete it. But A-level is really in depth, so it's not really possible to condense it into 1 year, into a 1 year program. We do have other options like foundation year that is just in 1 year, and it's a bridging course to university. But A-level normally is a 2-year program. Okay. So you don't offer a 1-year A-level program, like intensive A-level program, yes? Yeah, not really. If the student, say, did in year 12, they began in their home country, and then they come to Queen Ethelburga to finish in year 13, then that's fine. But we don't have a condensed 1-year A-level, no. And the foundation program lasts 1 year, yes? That's right. Yeah. So often foundation year is students, maybe they started their A-level, it wasn't the right program for them, so they changed to foundation year so they can still apply to university. Or it could be students from some countries where the year 13 qualification isn't suitable to apply to a UK university. So they come and they do the kind of foundation, which is a good bridging course between what they've already done and UK university. Окей. Отже, Рафаель зазначає, що в школі немає в них програми однорічного A-level, адже ця програма в цілому передбачає 2-річне навчання, але дитина може обрати, наприклад, програму Foundation, яка є однорічною, і навіть якщо ви обрали програму A-level і дитині важко на ній навчатись, то дитина може з наступного року, тобто рік провчитись на програмі A-level і з наступного року перейти на програму Foundation, що допоможе їй також в майбутньому вступити до вищих навчальних закладів і підготуватись до цього. The next question is from Alexander, and he's asking if his son will be 16 years old in March 2025, and next year he will end the 9th grade in Ukraine. And if they want to apply to your school for the next year, for the September 2025, of which grade he will be enrolled? So if he'll be 16? Yes, in March 2025. Yeah, so if he started the following September, then he'd go into year 12 and year 13, so it'd be like the A-level years. Okay, thank you. And even if he will study during this year in 9th grade in Ukrainian system, there are 11th grade in Ukrainian system at all. Right, so it's kind of like repeating. Yeah, because we don't have a 1-year program anyway for apart from foundation year. So either he could do the foundation, or he could do BTECs, or he could do A-level. BTEC and A-level will both be 2 years, and foundation will be 1. Okay, thank you.
Отже, дитина може бути зрахована залежно від системи, яку ви обираєте. Якщо це програма A-Level, то дитина буде на першому році A-Level. Якщо це BTEC-програма, вона також дворічна, дитина буде на першому році BTEC-програми. Якщо це ви обираєте Foundation, то дитина буде на першому курсі, ну і в цілому на програмі Foundation навчатись протягом 1 року. Тобто вона перескакує за українською системою 2 класи. Що стосується запису, запис у нас буде завантажений на нашому YouTube-каналі. Ви можете також долучитись до нашого телеграм-каналу. Я думаю, що ми або зазначимо там інформацію з посиланням, або ж ви можете написати в телеграм-каналі нашим менеджерам, вони вам надішлють запис даної зустрічі, даного вебінару. The next question is also from Alexander. He is asking if the student will be studying at day school, what is the tuition fees? Tuition day fees, I can tell you exactly. Hang on a second. Obviously, it's a little bit lower than the boarding fees, but so for example, for essentially it goes up slightly as they get older. Hang on a second. Yeah, so for day fees, for example, for year 13, so the oldest would be about 7,000 per term. So it's like 21,000. I'm pretty sure that's applicable. Yeah. Окей, thank you. Отже, якщо дитина буде навчатись в денній школі, не в бординговій, тобто без проживання, то вартість за рік навчання буде близько 21 тисячі фунтів на рік. We have a good question. What is the tuition fee for summer program? Yeah. Oh, yeah. Okay. So for the summer school, for juniors, it's just over. It's like £3,200 for 2 weeks. For seniors, so 13 and over, it's 3,400. 3,200 and 3,400, yes? Yeah, for juniors and for seniors. Окей. Отже, вартість літнього табору буде залежна від віку дитини. Якщо це вік дитини від 7 до 12, здається, років, то вартість програми буде від 7 до 12 років, то вартість програми буде коштувати 3,200 фунтів. Якщо це діти з 12 до 17 років, то вартість програми буде 3,400 фунтів. Okay, the next question, which documents they have for applying to the school? So they just need to send a copy of their passport, also birth certificate, and then we would request school reports. And do you have entrance exams? Yes, we'd ask them to complete an application form and a resume. Then they would do an online English test, and something called a CAT4 test, which is like a thinking skills test. Окей, thank you. Отже, з документів потрібно надати паспорт, виписку оцінок, потім дитина реєструється, і дитині призначається тест з англійської та тест на загальні знання, це як IQ-тест для дітей, на кшталт такого буде. The next question, what is the fees during, if students will stay during holidays, what will be the cost for staying during the holidays? Good What question. is included? Yeah, it's a good question. I'm not 100% sure about that. Yeah, I'd have to get back to you, I think, about that. 14-night boarding. Okay, so
I think if they stay, it works out at about 60 pounds just for boarding per day. And I think that would just cover some meals, but I'm not 100% sure. I'd have to double check and get back to you. Sorry, but Okay. And yeah, what is included I in it? don't have Only, that. I don't have that number here. Sorry. okay, and what is included in it? Only staying in the boarding, or also dinners, breakfasts, or? Yeah, they would have meals, and then there usually are some activities as well. It depends which holiday it is, but usually there would be some activities provided, or maybe some trips, something like that, and the students can take part in that, or they can do their own thing. You know, usually, the majority of students, they do, because the holidays are usually quite long, so the majority of students do tend to go home. But half-term holidays, things like that, we do get some who stay, and so we provide activities and kind of trips and things like that they can do or not. It's optional. Окей. Отже, вартість приблизно 60 фунтів за день проживання. Тобто це залежить від того, на яких канікулах це все буде відбуватись, дитина, коли буде залишатись на території школи. І сюди входить все, в принципі, так само, тобто проживання, харчування дитини і, можливо, залежно від канікул, як вже зазначалось, будуть додаткові якісь факультативні заняття. And the last question is, where will be A-level exams? Where it take place? Where or when? Where? I mean, in at school or somewhere, any other places? Yeah, we do it. We do all the exams. Well, pretty much all the exams in the sports hall. So we put desks inside. It's a huge sports hall, so there's space for hundreds of students, and we do all the exams in there. Okay, thank you very much. And the last question is about the tuition fees. I will answer because we have already talked about it. Sure. Вартість навчання в бординговій школі за рік буде орієнтовно близько 64 тисяч фунтів на рік. Все залежить від віку дитини, але в старших класах вартість буде така. На цей рік це вартість 64 тисячі фунтів за рік. Отже, всю інформацію ви можете знайти про нашу компанію і запросити там, наприклад, дзвінок від нашого менеджера, або зв'язатись з нами, або в телеграм-каналі, або залишити заявку на нашому сайті, або написати нам у директ в Інстаграм. Дуже дякуємо, що ви були присутні з нами. Thank you very much, Rafael. Thank you so much. Thank you. And thanks everybody for joining. Thank you. Have a good day. Yeah, you too.